Хочу улучшить оружие. Все. Найти вход в канализацию. Кровь. Здесь, что ли? Может, через дом? Просто не знаю, что там. Порт. Word. Так. Что еще кто-то есть? Faster, faster. Так. Так, вход где-то здесь, что ли? Тут тайник. Наверху как будто. А вот он. Надеюсь, что я сделала правильный выбор, что пошла в канализацию. Может быть, нет. Да, скорее всего, он превратится в какое-то чудовище. И будет... меня убивать. Не выходит. Какой-то Resident Evil начался. So that's it. These wheels control the water level. Вентили реагируют на уровень воды. Зачем мне сюда? Может, мне вниз надо было? Я, кстати, вроде бы помню, что вампиры не очень к воде. Ну, типа, по крайней мере, так в Бладрейне было. Повернуть. Потом, может, вот эту штуку нажать. Уходит. Это какая-то головоломка.
А если с того начать? А тот закрывается. Так, а что поменялось? Какая-то дверь. Но он, блядь, не работает. That doesn't work. Да, надо открыть ту дверь. Да, нельзя. Может быть, меня вот эти бочки мешают, скорее всего. That gate should shut properly. О, точно. Так. Есть. Ура, я великий разгадочник. Чё себе? Это что такое было? Как будто какое-то лезвие пало. Не очень... Какое-то мерзкое местечко. Какое-то сатанистское. It's locked. Закрыт там. Так. Серьезно, туда? Идите. Может ему помочь? These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the Он похож на beast орка из consume. «Властелина колец». Finally, a touch of lucidity. Жесть! Серьезно? Learn to respect the laws of Ascalon. Power you cannot come. Ой. Это все? Whence you vanished, I'll slaughter these scalds while singing Вторая your стадия. name. I shall tear thee apart and spill thy blood. Then shall see Нифига себе у него теней. bone Теней. return to your apothecary and needles. А, ну может быть он ошибся, наверное. Нет, я же его не убила. Я его просто победила. Нет? Или да? Походу.
Крупная дичь. Так, меня, походу, подставили. Я пришла сюда и наткнулась на этого челикса. Наверное, возможно, он был положительным персонажем. Но это не точно. It's locked, all right. И пытался тут расследование какое-то провести. Хотя, может быть, он даже и не умер. Может быть. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Стекает кровь, наверное, где-то рядом. Вообще не совсем понимаю, кого я ищу. Куда я иду? How could he have made it this far? There's blood everywhere. Safe we are, still. Drink now. Так, кто это? This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Так. Территория помойных скалей. Это уже какой-то Fallout происходит. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Они разумны бывают? Так это ты помойный пес? Ты будто в печали. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scout. They are known as Volkod, an ancient offshoot of Volkodami. immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Можно ли ему доверять? Он может быть убийцей. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to Нифига find. себе. I must talk to her. No, Harriet is not alive.
But you can speak to her. I must warn you, she is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Так он реально ее не убивал, что ли? Получается. Неизвестно, неизвестно. We're at your mercy. Will you end us? Oh, Bridget, allow me to wander above some years back. It was... Какой-то, знаете, город гулей, как в Fallout'е, да. We're at your mercy. Your place is not here. Your place is not here. Реально гули. Your spell is enticing. So sweet of... Блин, может она тоже превратилась в скаля или в вампира? Смотреть канализацию. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Может, я смогу что-нибудь найти здесь интересное? Выход. О. Нет, я думала, письмо какое-то лежит. We're at your mercy. Will you end us? The vampire hunters will never find us here. Охотники на вампиров не найдут нас. Так. Какая-то дверь. It's locked. Что такое? О. Открыла? Это куда? Ладно. Территория помойных скалей. Давно в вампира играешь? Слушай, пару дней. Можешь на YouTube канал мой подписаться. Например, посмотреть прохождение. Превосходство иконов. Новый коллекционный предмет. Что это? Да почему здесь эконы? Лорд Редгрейв, основатель клуба. Ну это типа дампиры. Просто тут по-своему название. Hello, Harriet. Do you recognize me?
Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. Она живая I оказалась. love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. А на YouTube подписался? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. Не хочу I есть, у меня don't нет have the сил. strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? to see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? It's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much Нам pain мутируют, and что sorrow? ли? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor. Do you remember what you did after leaving the hospital? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Мы не живы и не мертвы. Я совсем не такой, как вы. No, I'm not, Harriet. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows Какого killed that ублюдка? bastard. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting. Может, тут чел в шляпе, который сдает в аренду жилье. Shadows. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it?
Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you... Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. И чё, всё? Words. Please. Вернуться в убежище и поговорить с ним. Ну, по идее, она мне ничего не рассказала такого. Нет, не норм. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we Ну, они can, вроде and адекватные, now we hide. What are you hiding разумные. From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Что случилось? from? Your diction, your words. В том, что You do я, not carry наверное, не yourself смогу like в most будущем scouts, I think. больше стримить игры. I'm not like most Skulls. И все прочее. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Да нет, никто не против, Do not просто betray у us. меня критическая финансовая ситуация. Очень мало поддержки со стороны зрителей. For how long have you been in Соответственно, нет контента. Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. hiding? Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Всё. Your spare little life. Убедить Сяо Шунь вернуться в Уайтчапел. Какой-то квест.
Нет, здесь не выход. Old Bridget says you are one to trust. А за что там зеленая дверь была? I cannot enter. Видимо, только туда. А где это было? Не помню, с какой стороны. С какой стороны-то это было? Блин, бедные искали, мне их почему-то жалко. Плачут, ноют. Old Bridget says you are one to trust. О, Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place Бывали. while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon. I said go. Leave me alone, sir. кто это? Sir, For fuck's sake. Do I have... it's my duty to insist. I'm safe here. Don't you get it? I see. Do you think I'm stupid? The night asylum? The... Ну-ка, я могу It's- вылечить? I see. Do you... f- Не хочет разговаривать. Весело было? Ну да. Ну типа... It's locked, all right. Когда там что-то пили, угорали, да, было весело. Странный какой-то мужичок. Я так понимаю, это выход. It's locked, all right. Ничего себе. Вроде бы они безобидные, но видно, что они вроде как жрут людей здесь. Почему здесь закрыто? Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Но он жуткий. Are you eating Блядь. raw flesh?
Ганнибал. It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Он типа псих. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Блин, он вообще на чиле. What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Ему типа плевать на эпидемию, он не верит в нее вообще в принципе, я так понимаю. Ему плевать вообще на все. Он говорит, что ну так Бог решил, как бы значит надо так жить. Типа он спятил. Ну так неправильно, наверное, не знаю. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Короче, он вообще ни во что не верит, кроме того, что во всем виноват Бог. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunched blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. Ну вообще сумасшедший. Now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Пощадить, обратить. Моя кровь исцелит вас.
Да, блядь. Я завидую тому, что вы обрели мир. Минус 500 единиц опыта. Обратить вампира, что ли? Я не доверяю вам. Ну, вообще, как бы, в принципе, интересно было бы посмотреть, если его можно было оставить в живых. Что бы было потом. Но так он и не хороший, и не плохой. Блин, даже не знаю. Но я ему не завидую. Это точно. Блин, он просто спятил. Мне кажется, я не хочу. Не хотела бы с ним. I really would like to believe your fairy tale. The good ghoul feeding upon the flesh of the dead. But I'm all out of innocence. Но он не You пиздит. question my fate, Dr. Reed? Do you remember William? Oh, how his admiration for you was exceeded only by his hunger. May his soul rest in peace. A night will come, and you will suffer the same hunger. Someone who trusts you completely, a friend, will die never to wake. You confuse your voracious appetite with my itchy hunger. I would never kill a friend, nor Блин, an может, innocent- жалко. We've discovered our defining difference. No! No! Ah! Бля, не надо было его жрать. Башка. Ну, блин. Ну, он выглядит мерзко. Может быть, надо было его и оставить? Ну, мне кажется, жрать трупы — это ненормально. Он как бы и борется с этим, со всякой нечистью. Есть новые горожане, которых убить можно. Ржавый ключ. От чего? Район пострадает в результате ваших действий? Почему? Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Ведет очень грязную игру. Смотреть труп. Может, тут был какой-то сейф? Интересно, если я вернусь, поговорю с... О! Образец разбавленной свежей крови, шиллинги. Может, там будет какое-то письмо? Портсигар, столько всего. Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. Может быть, он вам, woman's во scream. мне бы в будущем Are you sure? помог? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Да он you see- сказал. No, You saw no, I told you, just that awful... a woman scream. Of course. It was terrifying. I thought...
А это оказался какой-то мужчина, Goodbye. она сказала. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye. Good evening, Mr. Throgmorton. Doctor, Goodbye. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Узнать, почему напуганный юноша прячется в канализации. В смысле? Какой? It's locked. Так, найти квартиру убитого, обыскать. Нормас. 700 урон. Не хватит. 3 сыворотки. Тоже прокачаю. Все болеют. С тяжелым сердцем я вынужден сообщить об убийстве Шона Хэмптона, основателя приюта Хэмптон, известного мансената Ист-Уэнда. Прихожанин, отправившись в внутреннее место, обнаружил Шона сегодня в 6 утра. Полиция начала расследование. Трудно представить, каков мог быть мотив для такого злодеяния. Шон Хэмптон, известный как печальный святой, любил людей, и люди любили его в ответ. Это был человек веры, который посвятил себя уходу за нищими и больными. Помимо еды и ухода, он заботился и о пище для сердец своей паствы, проводя регулярные мессы для тех, для кого был закрыт вход, и самые альтруистичные
церкви. Многие будут скорбеть по Шону, и последствия этой потери уже очевидны. Раз его харизма больше не охраняет ночлежку, ее неминуемо закрывают. Многие люди вновь попадут на холодные зараженные улицы без крыши над головой. Они скоро начнут болеть. И все из-за закрытия ночлежки. Некоторые из них погибнут, но никто им не поможет. Этот убийца не просто отнял жизнь, он погасил искорку надежды, в которой отчаянно нуждалась эта часть города. Шон был лучом надежды для Истенда, и встретив его не раз, я могу утверждать, что его доброта шла не только от веры. Он был по-настоящему хорошим человеком. Его потеря такая катастрофа, что я могу представить, какой безумец, какой ужасный поворот событий принесли нам такую беду. Блин. Все-таки я... Мне кажется, сделала минус. Ну, я думала над тем, он же не был таким особо, блин, плохим. В принципе, ничего такого нехорошего-то. В его жизни было больше хорошего, чем плохого, наверное. It's locked. С этой стороны. У меня не туда пришла. I cannot enter. Как туда перейти? Может, походу я вообще не в тот район иду. Наверное. Может быть, в тот. Не, мне надо... Задание от горожанина. Напуганный юноша прячется в канализации. А где он? Блять, написано, что наверху. который...
Может, надо подойти к этой самой, Have you узнать про found- него. There is too much left. Get to know us. Thank you. Нет. А я здесь была? It's locked. Ну, так он мне не говорит, почему он здесь прячется. Sir, you have... For fuck's sake, It's my duty. I'm safe here. I see. Do you think I'm stupid? Я его, можно сказать, убила. Но я сделала ошибку, потому что много людей заболело из-за того, что я его убила. Типа, время и так тяжелое, да, он жрал трупы, но тем не менее он следил за многими другими людьми. Я, кстати, здесь еще не была. Возможно, тут какой-то монстр живет. Или да, или нет. Я не знаю. Блять, я не знаю, куда я бегу. Туда-сюда бегаю. Отсюда я пришла, как будто. Ну да. I cannot enter. Прятки. А, узнать, почему он в канализации. Возможно, мне нужно стоит его послушать. Блять, реально подземелье вампиров. Катакомбы вонючие. Нет.
Нет ничего подозрительного. Он просто ничего не говорит. Нужно как-то самостоятельно это узнать. Где-то найти какую-то подсказку. Ну, вообще-то да, но тут вот я нашла какой-то подземный город Скали, типа мини-город, который пытается скрыться от охотников. Но они разумны. В принципе, если они разумны, это уже хорошо. Но тот святой меня выбесил, потому что ему было плевать на... Ну, он был фанатиком. Ему было плевать на свою веру, ой, плевать на заразу, которая эпидемия в Лондоне, все такое. Он говорит, ну, бля, если тут зараза, на то воля Божья. Типа, что сделаешь? Ну, так оно и, значит, Бог так решил. Типа, он не руководствуется какими-то факторами. Типа, природы, там, еще что-то. Ну, то есть, ему плевать, что, например, он жрал вот мясо людей, как бы, да, это были плохие люди, которые охотились на вампиров и на всяких там других тварей. Он их жрал. Вот. Но ему было плевать на эпидемию. Типа, ну, блядь, на то воля Божья. Я буду их жрать. У него, блин, была своя ночлежка. То есть я сейчас его убийство, можно сказать, закрываю вот эту ночлежку. Ее больше не будет существовать. А люди будут спать на улице и умрут с голода. Неизвестно, это кто. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Your merchandise. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps... Goodbye. Какой-то торговец. А чё тут? Кровь какая-то. Ладно. Good evening. There's no need to... Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Это пожилая женщина, что случилось с ее сыном? Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? That is what happens when you try to help others. You attract so much attention, you end up dead. Вот что бывает, когда пытаются умирает, особенно когда пытаешься помогать людям в это страшное время. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum.
Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Goodbye. Тоже не нашла никаких подсказок для него. Так. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my med. I'm sorry. Your medication. Have we met before? Don't Нас tease знает. me like that, Jack. Sorry, what? Позвольте мне I войти. think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Блин, она что-то говорила, можно было подслушать. Так. Мигрень. У меня вроде лекарства есть. Фью! Ва. It's locked. Блин, я хочу, чтобы мне люди под гипнозом давали ключи от этого. Опа. Неоконченное письмо. Родни, я только что узнала о том, что произошло сегодня вечером. Я побежал к тебе, но ты уже ушел. Вот я и пишу тебе эту записку. Это правда, что ты убил его? Невероятно. Почему? Что произошло? Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, найди способ связаться со мной. Я знаю, что ты можешь быть очень осторожным, и поэтому, чтобы ты знал, что это не ловушка, давай при встрече использовать код. Я просвещу свое имя Джек, азбукой Морзе, а ты своем. Тогда ты поймешь, что это в самом деле я. А пока это хорошо, что ты прячешься. Мокрые ботинки разгуливают по всему кварталу и говорят, что накажут того, кто убил одного из них. Когда все утихнет, мы с тобой договоримся и все уладим. Родни Грейдер. А вот, кстати, я поняла, почему тот чувак прячется в подземелье. А это что, его мать? So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Do you require... I'm glad you asked, Dr. Tippett. I'll try my best. Here, take this. Thank you, Doctor. Thank you very... What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I've never heard that name before, I'm afraid. Ничего она не знает. Goodbye,
Убедить Родни вернуться в доки. Так, чё больше не скажет? Good evening. There's no... Goodbye. Что там наверху? Никого нет больше. Идите. Тут вообще какое-то убийство. Мне показалось, или тут было какое-то письмо? Как будто бордель какая-то. Ну, выглядит так, по крайней мере. Патроны. Так, ладно, я обратно пойду в канализацию. Поговорю с этим дурачком. Вообще никого нет. Ну, потому что ночь, видимо. It's locked, all right. Не факт, конечно, что мне придется его... Получится его убедить. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands.
130 единиц опыта. Все? Мне кажется, что-то с ним случится. Рано или поздно. Old Bridget says you are one to trust. Такие долгие подгрузки. Мне, по-моему, не туда надо. Мне надо... порт. Keep out. Осторожно. Как туда попасть-то? Не, вообще не туда иду. Может, вниз? Жесть! Опять ночлежки. Как мне пройти? Как будто туда. Доки. Может, через доки эти? Не знаю. В ту сторону. Нифига. Я все равно сильней. Ой, я опять не туда пришла.
Газетная статья. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Нехватка важного товара. Я какой-то квестовый предмет нашла для бармена, по-моему. Туда, в ту сторону. Пришла оттуда. Но отсюда путей нет. Или есть, или нет. Туда. Да, это здесь. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Тут уже кто-то был. Идти по кровавому следу. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? It's locked. Stay away! Get your weapons ready! Блять. Ого. Что за кинжалы? Какие-то орудия странные. Occasionally, you make a good point. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. Remember your vows, friends! For him! Так. Идите. К дереву привязали. Это чё? Убежище. Клуб вампиров.
Пары с Крослем. Не так много опыта, если честно. I cannot enter. А кто это? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Кто охотится за моей семьей? Цветок Мэри. Only a golden watch in her pockets. Взять часы, оставить часы. Her shoes and clothes are quite worn out. Или нужно их взять, я не знаю. I see you. Фига себе. Как это вампирша. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Ничего, куда? Вниз? А, нет. Мне кажется, что я сейчас какое-то тайное сообщество вампиров найду. О, больничка. Jonathan. What was that? Что это? I won't let you escape. Может быть, это его сестра, которая жила? You're very fast, but I'll catch you. Кладбище. They've all been butchered. Да, I уж can still жесть. sense a presence. Это вампирша. Кто там помощь зовет? Come to me. О, Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find чё её не some убили? kind of serenity.
some way to remember, my dear Matthew. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. Может, она One day вампирша? maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not Нет, это не realize она what was going to по-любому. happen? Там была какая-то другая женщина. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Ну, типа, я не убедила ее вернуться. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Вы еще живы. Простите, если задел вас. Я вас понимаю. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no Ну да. stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept Это my странно. condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She Ну и не died in факт, my arms. что... Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. О. Может, вернетесь домой? You should go home now. I think you're right. О. Cemeteries are for the Я dead. смогла But they ее need убедить. silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye Блин, for будет now. прикол, если я ее отправлю в район, а она там просто всех поубивает.
Goodbye. У меня был такой квест отправить ее домой отсюда. Many new graves. Нет, сейчас я кого-то здесь увижу. Сейчас будет какой-то файт, наверное. О. You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Кто это? Mary, is it really Сестра его. Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. Красивая. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. Что она какая-то злая. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing. Ну, видимо, ее кто-то обратил. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger. Или же она его обратила. The joy to have finally found you. I знаю. longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was Но она this знала, filthy что... dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Но она, походу, Mary. ее тоже, наверное. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through Он the ее same убил? horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace.
Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head, one in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal, not for our poisonous kiss, not even for the lies you tell yourself. No, it's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Я не знаю, возможно, ее на кладбище возродил. Твою мать. У меня даже нет этого. Как? У нее какая-то устойчивость. Вася. О, его можно попить. Блять. I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. Так. Come to me, Jonathan. Да. Надо, короче, спятила. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Сейчас будет выбор, оставить живых или убить ее. Он убьет. I will find a cure, Mary. Блин, ну выбора не было, понятно. I swear it. Then, at last, I can forgive you. А, тут надо играть. Ничего себе. Куда он ее несет? В могилу? Ну, я не знаю, почему-то предполагала, что она восстанет из мертвых. Либо там не показали момент, когда он ее возродил. Ave Мария. Пара дней позже. Так.
one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has Лондон ходил stricken вовсе не London эпидемия is not испанского гриппа. Spanish flu. It is transmitted through the blood via Болезнь violent передается biting, через укус. turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Так. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно. Я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привидена начали в Лондоне великую охоту. И уже несколько ночей подряд они активно ищут убивать Эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я предлагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг. Опа, прикольно. Приглашение. Блин, а как цветок полить? The flower's dying. Может, у меня есть какой-то рецепт? Water. Бутылка дешевого джина. Кстати, надо джины тогда отдать в порту бармену. Он, может быть, что-то и рассказал бы. Записка доктора Сноуси. Я не видела раньше. Так, ну ладно, в общем-то. Пока что все.